cidades precisam ser fáceis e acessíveis para todo mundo. Será que homens e mulheres têm demandas diferentes na hora de andar por aí? Eu sou Flora Monteiro e este é o Esquina no YouTube. Hoje a gente vai convidar você para olhar para a cidade pelo ponto de vista das mulheres. I think the public spaces and especially the streets are a mirror of society. So who has more power and who has less, whether it's by income, by class, by color, by gender, is represented on the streets. So wherever we see, especially in the northern part of India, where it's a more patriarchal society and women have less respect, you see that they feel less safe on the streets. And I think that's true for all parts of the world. That the transportation systems are designed for men. They are designed for work trips. They are designed for men to go from home to work and come back. They are not designed for women to take kids to school. They are not designed for women to take, the older mother-in-law to the hospital. They are not designed to make it comfortable for grocery shopping. They are just designed, so whether it is the way your public transport routing is designed, whether it's the way the streets are so wide with so many lanes that women cannot cross the road when you are with children. Every aspect of the way the bus stop is placed, the way the buses are, everything is designed to make it more comfortable for men and fit men, not disabled men, not elderly men, not children. Uma pesquisa da Ciclocidade mostra que só 6% dos ciclistas são mulheres. Isso mesmo, 6%. E a maior parte que tem filho prefere usar outros meios, como o ônibus, o carro ou mesmo ir a pé. Say, for example, you look at the way the bike sharing systems are designed. They are again not designed for women doing all these trips. So to understand the purpose of why when a woman is using a bike, she is not alone. She will have children with her. She will have 5 bags of grocery with her. She may need to take an elderly person to the hospital. So are our cycling systems designed to enable those activities? And if they are not, then how will those women use the bikes? We need an ecosystem approach to make the city safer, right? Do we have enough lighting? Are there enough people on the street? If there are very high boundary walls, for example, and nobody can see on that street, then the woman is not going to be walking alone in the night on that street. But the moment there is an active front, that means there are shops looking out and there are cafes, the woman is suddenly safer. So it's not that she knows those people, she knows that people can keep an eye on her, and if she shouts, there is somebody to hear. So if you design land use systems where there is nobody in the night and there are high boundary walls, women do not feel safe cycling, walking in those streets. So looking at the whole city design is also critical to ensure cycling is safer. In Finland, we almost half of the cyclists are women, half of the cyclists are men. So I think that's quite different from Brazil. So maybe in that case, you would need a safer infrastructure. Children in Finland, they are usually taught to cycle by their parents, but of course the schools also can do a lot. So we organize, I'm from an NGO called Network of Finnish Cycling Municipalities, and we organize cycling lessons for school kids, and we teach also the teachers to kind of cycle better, but also we tell them the best cycle routes around the schools, and so it's kind of, you have to both learn the cycling skills and then also learn the routes where you can cycle safe, and it's kind of work for everybody. So parents have a very strong role in children's cycling, but also the teachers and the NGOs and volunteers. Somando as pessoas que usam transporte público no Rio de Janeiro, mais as pessoas que andam a pé, dá um contingente de aproximadamente 74% de usuários de viagens dia que usam as ruas e as calçadas da cidade. Hoje o Rio não tem uma rede de ciclovias conectadas com as estações, então nós precisamos estudar esses entornos que desses espaços para fora
elas possam ser conectadas. Pensando nesse diagnóstico que nós traçamos, é que nós vamos lançar um concurso público de ideias e projetos para arquitetos, urbanistas, que eles possam ajudar a Prefeitura a pensar conosco como intervir e como projetar melhor esses espaços de intermodalidade. O Rio é a capital do Brasil com o maior número de idosos. 13% da população idosa do Brasil mora na cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos que pensar nessa população idosa e com problemas na mobilidade, né? Tem mobilidade reduzida. E também nos ciclistas, que a gente pretende incrementar o uso da bicicleta. Se a gente conecta bem a rede, né, dos bairros até a estação, a gente está aumentando o número de pessoas que já usa como transporte para o trabalho, mas a gente pode incrementar ainda mais o uso da bicicleta. Usar a bicicleta é saúde, é ter o coração mais ativo, é mexer com a energia a sangue, né? A gente andar de bicicleta ou a pé, a gente está movendo uma energia limpa, que é o nosso sangue, né? Então, acho que isso é interessante. E o pedestre, só para complementar, o pedestre, porque hoje quem anda a pé hoje, nas viagens, no nosso plano de mobilidade sustentável, 27% da população anda a pé. Então, acho que a gente também está atendendo aos pedestres da cidade do Rio de Janeiro. E esse foi mais um Esquina no YouTube. Se você gostou, siga nosso canal clicando no ícone que aparece aí na tela. E aproveite também para entrar no nosso site, esquina.net.br. Lá está cheio de assuntos sobre cidades. Valeu e até a próxima!